Раз. Ох, так, значит, почему? Когда Warcraft начинает маленько душить, и из-за этого я ложусь спать раньше. Я просыпаюсь где-то, наверное, часов в 10, и все нормально. А когда, наоборот, Warcraft по кайфу, я сижу до 3 часов, потом просыпаюсь в 12. Мне кажется, это вселенская несправедливость. Сейчас спать, конечно, кайф, но столько, времени отнимает. Я бы лучше в это время, например, поиграл в Драгонагу. Так, секунду.
Ладно. Некоторые организационные вопросы. Так, мы, значит, прошли тень и стоим сейчас в башне мага, рядом с каким-то куском плоти и тушкой нашего друга Диала. Ладно, пойдем дальше. Сегодня, я думаю, DLC-шкой какие-нибудь закроем. Хотелось бы Return to Остагар и, наверное, за Шейлой сходить. Вот тут еще откуда не возьмись дракошка. Но дракошка уже не настолько страшная, потому что в прошлый раз в тени мы получили очень много статов. И полученные статы сейчас помогут нам раскидать всех дракошек. Да. Так, Лилиана у нас теперь супер взломчик. И взломает, в принципе, все что угодно. Нажал зверолюда. Честь зверолюди. О, сейчас, да, призрак. Так. Алистер успеет выхилиться? Я надеюсь, что да. Но, видимо, нет. Так, Лилиана у нас где? Лилиана в правильном месте. Блин, че промах на промахе-то, а? Опять. А, блин. Колок. Призрака этого мелкого добить. Блин, по какому принципу она накладывает хранителя жизни?
Родитель жизни, союзник меньше 50%. А меньше 25. А что-то больно часто она хранителя жизни накладывает, и он оказывается бесполезным. What now? I'm not falling asleep again. Да, очень много каких-то в плоти. This trick again? I know what you are. It won't work. I will stay strong. The boy Да. is exhausted. And this cage, I've never seen anything like it. Rest easy. Help is here. Enough visions. If anything in you is human, kill me now and stop this game. He's delirious. He's been tortured and has probably been denied food and water. I can tell. Here, I have a skin of... Don't touch me. Stay away. Filthy blood mages. Getting in my head. I will not break. I'd rather die. Silence! I'll not listen to anything you say. Now be gone! Still here. But that's always worked before. I close my eyes, but you are still here when I open them. Don't blame me for being cautious. The voices, the images, so real. Did Gregor send you? How? How did you get here? Я пробрался сюда через очень много мяса и через сраную тень. Good. Kill Ульдред. Kill them all for what they've done. They caged us like animals. Looked for ways to break us. I'm the only one left. They turned some into monsters and... there was nothing I could do. What others? What are you talking about? Irving and the other mages who fought Ульдред. Where are they? They are in the harrowing chamber. The sounds coming up from there. Oh, Maker. We must hurry. They are in grave danger, I am sure of it. You can't save them. You don't know what they've become. They've been surrounded by blood mages whose wicked fingers snake into your mind and corrupt your thoughts. His hatred Да, of Калин Mages станет is нормальным intense. чуваком только к третьей The части. memory of his friends' deaths is still fresh in his mind. You have to end it now, before it's too late. Are you really saving anyone by taking this risk? To ensure this horror is ended, to guarantee that no abominations or blood mages live, you must kill everyone up there. That is your choice to make, but I beg you to consider what I have to say. You cannot tell Maleficarum by sight. Just one could influence the mind of a king, of a grand cleric. Ну, третий вариант, он, конечно, такой правильный, но, блин, мы уже Изольду укатали. Так что не очень подходит, наверное, нашему персонажу. Не You may be бояться. confident in your ability to stand up to them, but what about the rest of us? Will you protect us from them? I am just willing to see the painful truth, which you are content to ignore. But what can I do? As you can see, I am in no position to directly influence your actions, though I would love to deal with the mages myself. My cage is Ульдred's doing, or one of his mages.
Once they're dead, I will be free. No one ever listens. Not until it's far too late. Maker turn his gaze on you. I hope your compassion hasn't doomed us all. Да, блин. Do you accept the gift that I offer? Look what we have here. An intruder. I bid you welcome. Care to join in our revels? Oh, very observant. I'm quite impressed you're still alive. Unfortunately, that must mean you killed my servants. Oh, well, they are probably better off dying in the service of their betters than living with the terrible responsibility of independence. Wait! Let's not be hasty. I'm trying to have a civilized conversation here. A mage is but the larval form of something greater. Your chantry vilifies us, calls us abominations, when we have truly reached our full potential. Look at them. The chantry has them convinced. They deny themselves the pleasure of becoming something glorious. You're mad. There's nothing glorious about what you've become, Ульдред. Ульдрed? He is gone. I am Ульдрed, and yet not Ульдрed. I am more than he was. I could give you this gift to win. You and all the mages. It would be so much easier if you just accepted it. But some people can be so stubborn. Resistance. Everywhere I go, resistance. How very inconsiderate. I even have the first enchanter on my side, don't I, Irving? What have you done to him? Stop him. He is building an army. He will destroy the Templars, and... You're a sly little fox, Irving, telling on me like that. And here I thought he was starting to turn. Never! That's enough out of you, Irving. He'll serve me eventually, as will you. Да, кстати, вообще, почему мы не могли сказать Калину, что у нас же, блин, у нас есть летание от Дралы. А с ней, даже если он, допустим, как-то магией крови подействовал на оставшихся магов, мы можем как бы и отрубить от этого влияния. Oh, I'm not stupid. Do you think I'm going to let you wander around this tower knowing you are a pawn of the Templars? You are a thorn in my side, and I must remove you before you fester. No, but it served to bring the point across. I cannot let you be, but killing you? Such a waste.
Your raw potential, with the strength of a demon behind it, would be Да не сможешь ты в меня демона вселить. Ну, разве что в труп. I can give you power Дворфы and a new и поддаются Абоминейшену. Дворфы отключены от тени. I don't think your opinion matters. That is what I've decided, and that is what will be done. Fight, if you must. It will just make my victory all the sweeter. Don't forget the litany. It will thwart Ульдred's attempts to control the mages and win this fight for us. Давай. It has begun. Так. Лилиана и Вин сразу отходят на безопасное расстояние. Сразу вырезаем мелочь. И теперь принимаемся за Биг Чунгуса. Стой, 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 стой. Я использовал летание от Дралы, и игра вылетела. Хорошо. Там, кстати, в EGS будут давать Pillars of Eternity и Tyranny. Это вообще аукцион невиданной щедрости. Аттракцион. Аукцион, блин. Слишком много смотрю хайлайтов Мэдисона. Один. Watch out! Блин. We must have victory. Смотреть, когда он на магов эту хрень юзает. Что быть? Неукротимость. Давай, бей его. Да. I shall do it. В утецках это еще есть. Нет. Блин, мне кажется, тут в этом слоте еще что-то было, и я это выкинул. Уже давай проверим. Могучий удар, раскол оружия, удары фесом, неукротимость, мощные удары.
Рит, взмах. Запуг. Рывок расчетливый. Нет, все на месте. Он показалось. Все. Maker, I'm too old for this. Irving, are you all right? I've been better. But I am thankful to be alive. I suppose that is your doing, isn't it, Win? I wasn't alone. I had help. The Circle owes both of you a debt we will never be able to repay. Come. The Templars await. We shall let them know that the tower is once again ours. Погнали. I need you to guide me down the stairs. Curse whoever insisted the Circle be housed in a tower. Irving? Maker's breath. I did not expect to see you alive. It is over, Gregor. Ульдред is dead. Ульдред tortured these mages, hoping to break their wills and turn them into abominations. We don't know how many of them have turned. What? Don't be ridiculous. Of course he'll say that. He might be a blood mage. Don't you know what they did? I won't let this happen again. I am the Knight Commander here, not you. Блин, Грегор так искренне выражает свое волнение за Ирвинга. Броманс. Ну, Калина отправь куда-нибудь в командировку здоровье поправить. Тихое, безопасное место, например, в Кирквол. We have won back the tower. I will accept Irving's assurance that all is well. But they may have demons within them, lying dormant, lying in wait. Enough! I have already made my decision. Thank you. You have proven yourself a friend of both the Circle and the Templars. I promised you aid, but with the Circle restored, my duty is to watch the mages. They are free to help you, however. Speak to them. Yes, Irving. For now, I will have to oversee a sweep of the tower. There may be some survivors, and we should do our best to tend to them. Please excuse Вот, там один сидит в шкафу. And Irving, it is good to have you back. I'm sure we'll be at each other's throats again in no time. Here we are, the tower in disarray, the Circle nearly annihilated. Oh, it could have been much, much worse. I am glad you arrived when you... Интересно, у него про Йована можно спросить? The Maker himself sent you. The least we can do is help you against the Darkspawn. I would hate to survive this, only to be overcome by the Blight. You have my word. As first enchanter, the Circle will join the Grey Wardens in the fight. Irving, I have a request. I seek leave to follow the Grey Warden. Win, we need you here. The Circle needs you. I appreciate the sentiment, Irving. But the Circle will do fine without me. The Circle has you. This man is brave and good, and capable of great things. If he will accept my help, I will help him accomplish his goals. Погнали. You were never one to stay in the tower when there was adventure to be had elsewhere. Why stay when I can be of service elsewhere? Then I give you leave to follow the Grey Warden. But know that you always have a place here. There is much to be done here, and I must go. You must forgive me for not being a proper host.
When the time comes, we will stand beside you. Дракона с ним побазарить нельзя. I wish I could have gone with them. To fight. You really killed all those abominations? I didn't think it was possible. I thought we'd all die here. I'm sure you need supplies after that, don't you? Скорее, хотя продать надо всякие штуки. Нужен 5 магических посохов, 4 посоха послушника. Прям палыча. Ставим. Рукавицы праха 20% урона от огня оставим. Чародея, клубок, эфирата. Боевая упряжь Бабария. Ставим. Кристалл, одеяние провокатора. О, ну, у Морриганча прям заклинатель посвятил к силе воли. Да, нафиг. А у Чунгуса... Все равно мы его не то чтобы используем. Лихорадка. Говно. Говно. Херня. Пешка ветров, в принципе, отстой, но можно будет кому-нибудь надеть, у кого пустой слот. Гремучая бомба. Рун мастера, это интересно. Так, сколько у меня там зелок? 36 таких. Можно пару стеков лириума еще взять. Да, и пара стеков лириума не повредит. Ну, в общем-то, все. Хотя не совсем все. What? I don't know if I have the strength for another big battle. The Grey Warden saved us, fighting the blood. Еще квест Страж Предела. Активирует. Can we expect more of those? Because just thinking about the day sets my head spinning. О, вот это круто. Это супер круто. Опять, конечно, меч вместо топора. Топор выглядит гораздо лучше. Но урон достойный против драконов. Когда мы пойдем в Хавен, а по сюжету нам остался только Арзамар и Хавен, это нам прям очень пригодится. You really killed all the... I'm sure you need supplies. А вот Полокси
Говорит, вот, надо продать. И топор. Так, что у нас сейчас осталось? 5 страниц, 4 мага. Это сейчас с третьим. Появилась друзья рыжей Дженни. Так, письма, гранаты. Вики. Места силы. А что у As you нас say. ничего больше нет такого? В лагерь. Подарим только. Алистеру что-то есть? Белый рунстоун по Алистеру. Да. Лилиане что-то есть? А, еще говяжья кости, конечно. Oh, thank you. That's very... Вин. Вино. Oh, marvelous. Да, но немного Oh, marvelous. немножко сглажен. Ну, это откатывается. Меркуриц прах, это тогда лучше этой. Мориган. Я же с Мориган постоянно хожу. А у нее пепельная перчатка от холода. Тогда нет, тогда вин. Огонь. Вот у нее нет пояса, кармашка и обреи. И из подарков для Моригана есть один особенный. What? You found Flemeth's grimoire? Ever since we discovered the condition of the Major's Tower, I had wondered if it might be recoverable, but I had yet to speak of it to you. How fortunate that you found it on your own. You have my thanks. I will begin study of the tome immediately. Secrets. My mother has many of them, and this tome represents the one time that they were able to get away from her. I do not intend to squander this opportunity to learn more than Flemeth wished me to know. This should be interesting. Ну, даже Мориган надо прям 51 интерес. Надо будет в скором времени намекать на что-то, ну, на интерес-то. Поговорим сейчас. Tis cold in my tent, all alone. Может, второе дело. I was thinking a warm body next to mine might be even better. Так, насколько я помню, это ловушка. Сейчас я, конечно, загуглю. Но это ловушка. Типа, для того, чтобы нормально завершить роман с Мориган, вот этого делать не надо. Такс. Так, я...
А не, вроде можно делать что угодно. Ладно. Ну, блин. Come now, my Grey Warden. Must it be so complicated? Is there any reason not to? Да не, ничего не мешает. Let us waste no more time with foolish talk. Увидите детей. Порно с карликами. Это нелепо. Блин, у Морриган стандартная одежда, вот эта вот броня, она выглядит эротичнее, чем вот это вот стоковое белье на моделька женской. Какой кринж. В 2009-м от этого вполне можно было и стояк словить. Есть такая история. Indeed there are. The unanswered question, of course, is whether the endurance exists because of the taint within you, or because the Grey Wardens are by nature so very healthy. I enjoy the thought that 'tis a little of both. Natural prowess, driven by a darker side. That is entirely up to you. Simply know that I have no designs on your independence. I wish only to do what I desire, and if that coincides with what you desire, then so be it. And should you decide not to continue our misadventure, then so be it. Very simple, is it not? Про любовь не стоит говорить, она это сразу задизапрувит. I do like to keep it simple. Just for you, of course. Come then, let us be off before the others begin to stare. Ой, я ачивчик. Нет, про какую-то любовь, морковь и прочее стоит говорить ей только, ну, там, с 85 и выше. Вот. Что-то еще дарить, Морриган. Дайте цацку. Сразу после этого подарить цацку это. Так, у Зеврана прошел первый рубеж в 25. Надо с ним сейчас будет поговорить. Со Стеллой, наверное, тоже можно уже. Чашку ветров. Шлем Палыча. Да, вот шлем Палыча пусть искает. Вот так у меня вроде все. Да? Продавать я больше пока что... Ну, разве что боевую упряжь в Мабаре. If there's anything I can do for, I'm sure.
Так, ну так вроде склянка есть. Всем поговорим. Yes. Sitting, as you observed. It's what you asked. I did. Parshera. Was there anything else? I am hardly surprised. To answer a question. The Arishok asked what is the blight. By his curiosity, I am now here. Yes. Never. I cannot go home. It doesn't matter now. Can we move on? We keep the darkspawn waiting. As you wish. Ладно, Стэн сказал, что он не может вернуться домой. Это был первый шаг. I am hardly surprised. Very well. Все пока что. Speak then. Then I suggest we move on. As you wish. Something on your mind? You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. I should have handled it better. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. I'm sorry. I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. I don't know. I have no idea what the Grey Wardens do for their... when they fall in battle. Dwarves don't practice cremation, do they? How do your people honor your dead? I heard about that, now that I think about it. Their spirits return to the rock, strengthening the foundation of the tide. It sounds so strange. I suppose you're right. Thank you. It was good to talk about this with a friend. It means a lot to me. That's good to hear. It's nice to know I'm not the only one who remembers him well. Так, мне кажется, надо чуть-чуть погромче сделать диалоги. Они что-то совсем шепчут. Something on your mind? Лучше. Of course. Essentially, they're trained to fight. The Chantry would tell you that the Templars exist simply to defend. But don't let them fool you. They're an army. The other main purpose for a Templar is, of course, to hunt mages. To that end, we train in talents that drain mana and disrupt spells. You could call it that, sure. The Chantry doesn't look on it the same way, however, since really our talents only work on mages. Against a regular person, I'm just a guy in a metal suit. Perhaps, but there usually isn't much of an opportunity. The Chantry keeps a close rein on its Templars. We are given lyrium to help develop our magical talents, you see. Which means we become addicted. And since the Chantry controls the lyrium trade with the dwarves, well, I'm sure you can put two and two together. Ну да, я понимаю, государственная служба не зря называется служба по контролю за оборотом наркотиков. Thankfully, no. You only start receiving lyrium once you've taken... Да сейчас он что-то орёт. You don't need lyrium in order to learn the Templar talents. Lyrium just makes Templar's talents more effective. Or so I was told. Maybe it doesn't even do that. The Chantry usually doesn't let their Templars get away either, so they can spread their secrets. I'm a bit of an exception. Lucky me. Кого-то он орёт чересчур.
Something on your mind? Of course. Sure, I could. I could even teach you, I suppose. Anyone who's been trained as a warrior. I guess if I'm going to give up Chantry secrets, I may as well go all the way. Send whoever you want trained to me in camp, and I'll see what I can do. Yeah, Something храмовник. on your mind? Of course. И мой любимый диалог с Алистером. Never what? Had a good pair of shoes? I'm not sure I do. Have I never seen a basilisk? Ate jellied ham? Have I never licked a lamppost in winter? Make fun of my comrade in arms? Perish the thought. Well, you tell me. Have you ever licked a lamppost in winter? Just the once? And you didn't lose half of your tongue in the process? I'm impressed. I, myself, never had the pleasure. Not that I haven't thought about it, of course. But, you know. Oh, that's funny. Your cruel japes will be remembered, sir. If you hear sobbing later, that's me crying myself to sleep. Ha ha ha. Your cruel interrogation will be remembered forever. Or maybe just until lunch. Lunch makes everything better. Oh, look, I have cheese. Так. Значит, у меня наконец-то доступна первая специализация, которую я, наверное, не буду брать. Я, наверное, буду берсом и витязем. Может, у кого-то левел повышен? Зеврана. Эл. Чё у него так мало вкачано? Даже Алистер лучше прокачан. Here I am. Oh, I certainly could, but I won't. I swore to the crows that the things they taught me were to remain a secret. And while, yes, they are already angry at me, I'd rather not push things, you see. You need to learn the arts of the crows in order to slay Darkspawn, do you? You seem to be doing fine as it is. If you are truly insistent, well, let me think about it. The crows are already angry at me, yes? Who knows? Here I am. Потом. Oh, this should be good. Go ahead. I know little enough of the Dalish other than the fact that my mother was one, or so I was told. She had fallen in love with an elven woodcutter and accompanied him back to the city, leaving her clan behind for good. And there, of course, the woodcutter died of some filthy disease and my mother was forced into prostitution to pay off his debts. Oldest tale in the book. How should I know? My mother was a whore, as you'll recall. None of the other elven boys in the whorehouse knew their fathers. I was not so unusual. I didn't know my mother either, of course. She died giving birth to me. My first victim, as it were. We were all raised communally by the whores.
It was a happy enough existence, ignoring the occasional beating, until eventually I was sold to the crows. I brought a good price, so I hear. It could have been much worse. Shall I tell you about what happened to the other whorehouse boys who did not fetch a decent price with the crows? Surely your life has not been so idyllic. People like you and I are not the product of happy lives of contentment, after all. Are we so different, you and I? Buffeted by the winds of fate, brought to this point by both circumstance and excellence. If you wish to look at things on the surface, by all means, no matter. My original point is that my mother's Dalish nature was always a point of fascination for me. Through all the years of my crow training, the one thing of my mother's that I possessed was a pair of gloves. They were of Dalish make, I knew that much, and beautiful. I had to keep them hidden, of course, as we were not allowed such things. Eventually, they were discovered, and I never saw them again. Not at all. I think of myself as Antivan. Still, that did not stop me from running off to join a clan when I drew near Antiva City once. Naturally, the reality did not live up at all to the fantasies I had constructed as a boy, staring at those gloves. But such is life. Come, enough talk of the Dalish. Let us move on. Чё целых минус 10? Вот говно. Я даже не сохранялся. Ну и насрать. Пошел ты нахуй, Зевран. Там, по 35 надо, что ли, да, чтобы... Чтобы он не ушел. Do you remember our discussion? I just wanted to tell you that I thought about what you told me, and you were right. I didn't want to admit it, even to myself. Потом, если чё, читерскими подарками сдал. Так. Сорян, чё-то... Бывает, блин, сода какая-то стрёмная вообще из нихера. Блок питания, что ли, косячный. Ёкарный бабай. Ah, shit, here we go again. Что за...
Ящерица ёбаная. Козлов еще всякое должен пускать. Это проверка вентиляции, ищи, блин, дурака. Только вчера или позавчера читал, что ходят какие-то пенсионеров разводят I'm sure you need supplies. на очистители воздуха. Вообще нахер никогда. Я лучше лишний раз какого-нибудь легитимного работника не пущу к себе в дом, чем один раз пущу какого-нибудь гандона. Бесит, просто бесит. Enchantment? Oh, Да. Сразу после бессода еще какой-то хер пришел. Ух, блин. Раздражает. Эту хрень с инвентарем по новой проворачивать. Я бы с Зевраном не буду терять 10 расположения. Хотя я не знаю, от чего даже это было. Oh, marvelous. A fine gift. You have my thanks. What? You have my thanks. I shall treasure it. Крепость. Я в него и так сотка. I am impressed. My thanks. enchantment? Enchantment! Enchantment. Tis cold in my tent, all alone. Кстати, эта сцена в целом, это, скорее всего, манипуляция тоже, потому что, ну, она же изначально знает, как убивать архидемона. Типа, возможно, это попытка даже без ритуала. I was thinking a warm body. Come now, my Grey Warden. Must it be good? Еще раз посмотрим замечательное порно с карликом. Хотя нет. I see the stories they... I enjoy the thought that 'tis a little... that... And should you decide not to continue our... Так, то Yes. есть, это побазарил. I am hardly surprised. To answer a question, the Arishok asked what is the blight by his... Yes. Never. I cannot go home. It doesn't matter. Can we move on? We keep the docks sitting, as you observed.
It's what you asked. Parshera, was there anything else? As you wish. Do you remember our discussion? I just want... The Maker made the world beautiful, but he also made it dangerous. To really experience it, I have to embrace this. Sometimes, it takes another to show us the truths we hide from ourselves. I'm glad I left Lothering in your company. Что еще там? С Алистером еще говорил. Something on your mind? You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. Any of us could die in battle. I'd like to have a... Dwarves don't practice cremation, do they? I heard about that. Thank you. It was good to talk about that. Something on your mind? Of course. The other main purpose for a Templar is, of course, you could call it, perhaps, and since the Chantry... Something on your mind? Of course. Sure. Something on your mind? Of course. Never what? I'm not sure I do. Have I... Make fun of my comrade in arms? Perish. Just the one. I, myself, never had the... Oh, that's funny. You're... Так, теперь сейф. Теперь говорим с Зевраном. Oh, this should be good. Go ahead. I know little enough. And there, of course, the woodcutter died of some... We were all raised communally by the whores. It was a happy enough existence. It could have been... Surely your life has not been so idyllic. People like you and I are not the product of happy lives of My original through all the years, I had to keep them hidden, of course, as we were not allowed such things. Eventually, they were discovered, and I never saw them again. Не понял, он одобрямс или он не одобрямс? Он нейтрален. Чем я тут раз-то занял? It's been a long day. Rest would be welcome. Yes, of course. I am just a little weary. As you may have noticed, I'm no spring chicken. Thank you. You're very kind to say so. But in all honesty, I do not know how many years I have left in me. I have lived for such a long time, but there is always something else to do. And I have to keep going in order to do it. I think I will be glad when I am done. Oh, I don't know. I really don't. Have you encountered many abominations, apart from the ones in the Circle Tower? Ah, yes, Connor, of course. The first time I saw an abomination, my blood turned to ice. It was months before the nightmares stopped. It was the knowledge that I could easily become one of them that frightened me the most. One slip. All it takes is one slip, and everything you are is simply gone, replaced by madness. And there is no turning back, or at least that's what they say. Of late, I have begun to wonder if there is any way an abomination can be cured, or if a mage could be so possessed and still retain their sanity, their humanity. Yes, it is madness and cruelty that define abominations. If those are lacking, if the mage remembers the person they truly are, then they are not an abomination. I never saw that. Thank you for showing me another way of looking at it. So, tell me, how did you become a Grey Warden?
keeping this tale to yourself, I see. Fair enough. И, пожалуй, не стоит говорить, что это все... Ну, либо не в такой формулировке, в которой игра предлагает. I am interested to hear. You survived the deep roads and the darkspawn that dwell there? Truly, you were born to be a Grey Warden. No, not nothing. You are a Grey Warden, one of the last of the Ferelden Wardens. We depend on you now. Take heart, dear friend. You survived, even when you were not expected to. We do not know yet what lies in store for you, or the name you carry. It is not so bad, is it, being a Grey Warden? Sometimes it gives me comfort to think that everything will end up the way it's supposed to. That it will be all right. You were chosen. You survived the joining when others did not. Perhaps it was meant to be. I must ask, what does being a Grey Warden Но очень много диалогов. Ну, я бы не сказал, что они прям плохие. Кому-то может бабуля показаться скучной, но мне, в принципе, всегда нравилось слушать ее диалоги. There's that, of course. But there's more to being a Grey Warden than killing Darkspawn and saving the world from the Blight. Ultimately, being a Grey Warden is about serving others, about serving all people, whether elves or dwarves or men. As a Grey Warden, you are a guardian of men, and you guard them because their continued existence is more important than you are. Thus it is you who serves, not they. A good king, a true king who cares for his land, uses his power to rule firmly but fairly. He serves his people first and foremost. The king who does not do this, who believes that he is entitled to his power, who abuses it and uses it for his own means, is a tyrant. If you live apart from others, and your actions affect only you, then you may do as you wish. But if you have power, influence, and strength, your every action will be as a drop of water in a clear, still pond. The drop causes ripples, and ripples spread. Think of how far they will go, how wide they will become, how will they affect the pond. But I've lectured enough for today. I should stop before I wear out my welcome. What's on your mind? Oh, yes, and thank you for asking. I'm feeling much better today. Well, thank you for your kindness, my dear. It certainly warms these rickety old bones. Все, наверное, на этом хватит болтовни. И пойдем, наверное, сначала Шейлу возьмем. Indeed. Indeed. Yes. Шейла, Остагар. Потом, может быть, их солдата? Да, сейчас у нас должно накопиться этих сцен. Забей Хаджом. Ah, a fellow traveler of the fair lands. Are you a seeker, perchance? My packs are light, but I have a tome of strange origin. The Deus V Eternus, rumored to be the last message to a sinful world from the Maker himself. Ah, will the wonders of this all too small a land never cease? Well, they will for you,
Get them! Так, вот там есть маг. Да сука. Я бы спровоцировал мага на себя. Нет. I'll be done. Так, что мы с этого получим? Капюшон с камеей. Или с камеей. С камеей или с камеей? Выглядит так же, блин. Я надеялся, у него получше моделька. Сейчас камень. It has begun. Деревня Ходлит. И сразу же, как бы, отличительная особенность этой игры, если ты находишься в DLC, ты всегда можешь это понять, потому что цветокор здесь радикально другой. То есть вообще по цветокору с основной игрой ничего общего не имеют. More of the fiends ahead. Okay. Well. Как так? I shall do it. Orders shall be given. Лук Олафа. Ну, тут нужен ключ. I shall do it. Very well. Huh? It shall be done. Гранат. Там еще идет эльфийский корень. Вот сзади или спереди? Я где-то сзади корешок оставил. Да. Не люблю просто болтается, нажимаешь тап, и какая-то надпись болтается.
Надо все собрать. Так, конечно, понятно, бесполезно собирать те же корешки по одному, если их можно купить оптом. А, блин. You should run while you can. Где-то интересно тут показывается шанс мой попасть и шанс попасть по мне. То есть броня снижает урон, получаемый от обычных атак. 31 брони. Защита 66. Шанс уклониться или парировать. Отклонение стрелы снарядов 73. Это что? Интересно, вот это процент или это то, что, ну, типа, сравнивается с каким-то значением противника? И атака 93. Или тут твоя атака идет по защите противника, а атака противника идет по твоей защите? Это вопрос. Урон основное оружие 43,2. Это типа ДПС, да? Да, это ДПС, раз рассчитан с учетом скорости оружия. Доля попаданий 81. Что странно, мне кажется, реалистично это, ну, процентов 50. Так, записка. Записка из деревенского совета Ходлита. Госпожа Матильда, совет единогласно решил возложить на вас обязанность по украшению Ходлита к грядущему празднику урожая. Вы все были в восторге от того, как вы украсили деревню на зимнее солнцестояние. Статую, как обычно, нужно будет украсить предметами, которые воплощают в себе дух данного времени года. Ирис любезно предложила использовать ее соломенную шляпу с широкими полями, украшенную ягодами и маргаритками. Ирис будет счастлива увидеть эту шляпу на голове у статуи. Кроме того, фермер Гудман безвозмездно отдаст нам мелких тыковок. Мы полагаем, что гирлянда из ленты тыковок прекрасно будет смотреться на плечах статуи. Что бы вы ни решили, зрелище, я уверен, будет прекрасное. Все мы с волнением предвкушаем его. Ну... Бронзовый ключ со следами крови. Ладно. Это сундук, который можно вскрыть так.
Корзина с птичьим кормом. Корзина почти пуста, львиная доля птичьего корма разбросана вокруг, чтобы привлечь птиц. Шейла. Опять нет голоса у людей в DLC. Ульдред. Не действует. Конечно. Купили жезл у какого-то левого чувака. И теперь ждем, чтобы он будет работать. Нет. Сейчас пройдемся, проверим, есть ли в целом голос в DLC. Сейчас до челиков дойдем. О, Алистер левелапнулся. Very well. I shall do it. Дают разнообразных кристаллов на будущее. Ловкости, по-моему, на управление щитом. Да, 26 ловкости. Как раз хватит. Мастерское владение щитом. Повышает эффект способности удар, толчок, штурм, подавление, щитовая оборона, глухая оборона и укрытие щитом. Хорошо. 12, да, у него? 13. Вильгельмово особое пиво. Это тоже, по-моему, Огрид может вылокать. У него топор в голове. Да почему тут арзамарская какая-то бочка? Так, маг. Маг должен первым нас покинуть. С теми разберется Алистер. Я пойду, пожалуй, лукарей повышибаю. Лилиана что-то старается тут.
Very well. Жители деревни, по-моему, уже должны что-то говорить. Блин, тут это прям торчер-девайсы. Данжен, блин, с данжен-мастером. Я на уровень повышен. Мадам, смею вас уверить, что круг магов отнюдь не святотатственной организации. Мы работаем под присмотром церкви. Мы гораздо быстрее расследовали бы смерть вашего мужа, если бы вы просто шли нам навстречу. Я с огорчением узнал, что вы продали жезл управления големом. Насколько я понимаю, ваш муж и этот жезл сослужили неоценимую службу королю Мэрику во время войны с Орлеем. Не имея жезла, мы не можем установить, виновен ли этот голем в убийстве Вильгельма. Голема придется оставить там, где он сейчас находится, если только селяне не найдут способ его уничтожить. Соболезную вам и вашему сыну. Понимаю, для вас это небольшое утешение, но мы все любили вашего мужа, и нам будет его не хватать. Так, теперь ей нужно, во-первых, 20 сил, а во-вторых, ловкость надо начать вкачивать. Защитная стрельба. И тогда можно надеть... В смысле, 20 силы. А, кольцо хитрости отнимает у нее одну силу. Ладно. Можно надеть одеяние провокатора. И кунаристская шляпа. Да, теперь ей надо 34 ловкости на лук Маржелайна. Так, ну что ж, смотрим, есть ли тут звук. Нет. Смотрим, так ли это фиксится. Или только переключением на русское, что будет... Типа, все начать, сохранить и все выключить. Либо так, либо только переключением на русскую озвучку.
Мгм. Через вот это вот всё. Просто, блин, уже второй солнце за день. Такого еще не было. Меня что-то напрягло. Давайте попробуем все-таки добить сегодня хотя бы это DLC, а потом, не знаю, буду разбираться. Хуетная беззвучная. Клянусь Создателем, мы спасены. Ты... Разве тебя не послал Бар, чтобы спасти нас? Значит... Давайте это прервусь. Чё это меня это все так угнетает? Сейчас я посмотрю решение, не знаю, может, минут через 15-20.
Значит так. С звуком я разобрался. Это, короче, происходит все потому, что как бы вот те DLC, которые идут отдельными компаниями, то есть типа песни Лилианы, у них, короче, ну, только английская озвучка, и чтобы ее включить, нужно в настройках в конфиге поставить русский язык. А вот эти DLC, которые идут как пакетами в основную игру, у них изначально, то есть, я не помню, какой язык я при установке ставил, скорее всего, русский. У них изначально скачана только русская озвучка. И чтобы установить, ну, чтобы слышать нормальные голоса, нужно перекачать весь пакет DLC с сайта Electronic Arts, установить его через апдейтер, и тогда вуаля. By the Maker, we're saved. You weren't sent by the ban, were you? To save us? A Grey Warden? Here! Thank the Maker for our luck! But if you weren't sent by someone, why are you here? If you don't mind me asking. A control rod? Do you mean the one for shale? Вот и сраный малификар. Магию, значит, магичишь? That damnable golem brought us nothing but trouble. My mother sold the rod years ago after it killed my father, and good riddance. My father's name was Wilhelm, mage to the Isles of Redcliffe and a hero in the war against Orlais. And what did he get? One day, my mother found him outside the tower, with so many broken bones she could barely recognize him, and shale standing over him, just like it is now. My father deserved better than that. But if you really want to wake Shale up, well, it's yours now. My mother might have passed along the wrong command phrase when she sold the rod. She said she never wanted to see Shale active again. Look, I'll tell you the command phrase, but I'll need your help first. I know you already saved my life, and I'm grateful, but my daughter is inside the laboratory. She was afraid and ran too far in before I could stop her. I don't know how she made it past my father's defenses. One of the men tried to go after her. He was killed, but you could find her, couldn't you? There are defenses my father put down here to keep strangers out. I knew about the barrier, I had the key for that, but the rest of it, well, we never came down here. Ever. You will? Thank the Maker! My father's laboratory is just past the next area, I think. She has to be there. То есть на них напали порождения тьмы, и они забились в дом к бывшему магу, который служил Эрлом Редклиффа, где лаборатория, где, вероятно, сидит какой-то демон, усыпана ловушками вся. И все в один день. Это уже не похоже на ловушку, это похоже на то, что тут нахер демонов вызвали.
Кольцо праздника урожая. Отличная штука для воина или разбойника. Allow me. I could do that for you. Я думаю, это кольцо надо надевать на Алистера. Ну, а черную клетву тогда на Лилиану. Тут головолом очка. What do you mean you've never climbed a tree? Oh, look, someone's come to play. You have come to play, haven't you? We're playing a guessing game. It's better with more people. Так, мы это Kitty кто? and me, of course. Я один тут I don't нахуй. see anyone else here, do you? Anyway, you should go if you're not going to play. Kitty finds you distracting. Kitty's clever. She says you want to take me back to my father, but I'm not going. She would be lonely. You are so kind, Amalia. I would miss you dearly if you left. Of course she's a cat. She just talks, that's all. Да, Talking да, is simple enough, once you know how. да, так оно и работает. I am a cat, really. Nothing you say will convince Amalia to go with you. She loves only me now. I am her friend, while you are just a stranger. I have done nothing. I am all but powerless. The mage made sure of that, didn't he? I cannot leave this chamber. No, Amalia found me. After decades of isolation, her company is welcome. It seems we are at an impasse, so let me propose a compromise of sorts. Release me, mortal, and let me have the girl. Let us return to her father and leave this place forever. That's such a crude way of putting it. I do not wish to harm Amalia. I merely want to see your world through her eyes. Is that so wrong? Да. О, может солгать. You are very gracious. The mage's wards hold me within this chamber, and only a mortal may approach them. There is a trick to disarming the wards, but I do not know it. Perhaps you will succeed where the girl failed. Oh, this is so exciting! Kitty is going to be free! I've always wanted a cat, and Kitty is so perfect and pretty. Так, тут значится головолом очка. И это пятнашка. Половая плитка. Ха. Половая. It shall be done. Very well. I like it when Kitty sings to me. I shall do it. As you say. Так. Вроде значится. I shall do it. Very well. Давай Molly doesn't туда. like cats, but he never met Kitty. Вот тут, блин, вот эта вот опция солгать, она опять же имеет очень мало смысла, потому что, ну типа, почему бы не дать тебе гораздо I'm locked her up in this room. Isn't that awful? гораздо логичнее будет дать опцию, типа, что ага, все, что я ранее сказал, ложь, уже после того, как прошу прощения, уже после того, как что-то было сделано, потому Kitty's my что best friend.
Ну, иначе как бы... Иначе это тупо просто как-то, типа, заранее знать, что это ложь. А имея абсолютно две одинаковые реплики, то есть там было, что типа, да, я тебя освобожу, и да, я освобожу тебя. Скобочка солгать. Типа, куда логичнее было бы иметь иметь одну реплику и уже потом, то есть опцию сказать ха-ха, я тебя наебал. Потому что стопудово, если бы я нажал ту реплику, где типа я тебя освобожу и без скобочкой солгать, кто-нибудь такой, Лилиана бы, например, о нет, ты что, хочешь освободить этого демона на самом деле? Хотя реплика одна и та же, один смысл. А вот сейчас я нажал... Завали мало. Хотя вот сейчас я нажал тоже ту же самую реплику «Я тебя освобожу», и никто вообще бровью не повел. Вот. Я сейчас даже сохранюсь вот на этом моменте. Затем я загружу быстрое сохранение перед этим диалогом. Anyway, you should go if you're not going to play. You are so kind, Amalia. Talking is simple enough. I am nothing you say will convince release me, mortal, and let me have the I do not wish to harm Amalia. Вот. I merely want to see your world through her eyes. Вот, я освобожу тебя и получишь девчонку. Очень хорошо, тогда скажи, как тебя освободить. То есть, это вариант, при котором типа, окей, я согласен на твои условия, только без скобочка солгать. Нет, ровно тот же вариант. Тогда вообще в чем смысл? Yes, I can feel the magic fading. Oh, I had forgotten how it feels not to be caged. Kitty, what's happening? A wonderful thing, my dear, for both of us. Betrayal! You will not take the girl. She is mine. Kitty, you're scaring me. I won't let you inside me. I won't. The Paragons watch over me. Too easy. Кошка? Какая кошка? Нет, вы можете двигаться свободно. Я забыл, что я нажимал ладошку. Рип, Китти. О, господи, хриплю как старый дед, ёбаный рот. Ходлицкий шлем. Плюс 2 ко всем характеристикам, но, блин, второй уровень, чугун. Шнур разбитых мечтаний. Отлично. Почему чугун-то? Это куда лучше. Отлично же, плюс 2 ко всем характеристикам, блин. Но почему он такой хуёвый?
shall be done. Just die already! Too easy. Никаких переговоров с демонами. Блин, на самом деле, насколько я помню, ну, типа потом будет такой момент, что, ну, духи и демоны, это, ну, в принципе, одно и то же. То есть это, ну, как бы, если объединять, это просто, ну, жители тени. You did it! You freed her! Thank you so much! I'm sorry I ran away, Daddy. I was so scared. It's all right, Butterfly. You're safe now. All the bad creatures are gone. The phrase to activate Shale is Doolan Han. If you still want that bloody thing. I wouldn't if I were you. Now we should go, and quickly. Thank you again. We owe you our lives. Да, пойдем оживлять. I knew that the day would come when someone would find the control rod. And not even a mage this time. Probably stumbled across the rod by accident, I suppose. Typical. I stood here in this spot and watched the wretched little villagers scurry around me for, oh, I have no idea how long. Many, many years. Oh, you poor dear. That would be really, really boring. And the villagers had no idea they were being watched. Creepy. Then one wonders that you wouldn't be grateful to the one who allowed you to stretch your legs, Gollum. Another mage, I see. Charming. I was just beginning to get used to the quiet, too. Tell me, are all the villagers dead? Нет, не все. Got away then. How unfortunate. Как тебя зовут? Perhaps I may have forgotten after all the years of being called Gollum. Gollum, fetch me that chair. Do be a good Gollum and squash that insipid bandit. And let's not forget, Gollum, pick me up. I tire of walking. It does have the control rod, doesn't it? I am awake, so it must. I see the control rod, yet I feel... Go on, order me to do something. Это подойдет Алистера. And, nothing. I feel nothing. I feel no compulsion to carry out its command. I suppose this means the rod is broken? I suppose if I can be commanded, this means I have free will, yes? It is simply, what should I do? I have no memories beyond watching this village for so long. I have no purpose. I find myself at a bit of a loss. What about it? It must have awoken me for some reason, no? What did it intend to do with me?
Я ничего не собираюсь с тобой делать. How unexpected, yet refreshing. I suppose I have two options, do I not? Go with it or go elsewhere? I do not even know what lies beyond this village. Что ты хочешь I've делать? watched this village for so long, unable to move or act. My memories of anything before are vague at best. So I have no idea what I want to do. I'm glad to be mobile. Was that not enough? Прежнего своего хозяина ты убила. I remember that I had a former master. The mage with the furry brows who poked and prodded and barked orders. Did I kill him? I hope I did kill him. Perhaps the last order he barked was, "Gollum, stop crushing my head." Ah! Yes, I'm just funny that way. Yes, very likely. Are you certain you want to bring that thing with us? It could be dangerous and large. Good point. Better it than me, anyhow. I will follow it about then. For now, I am called Shale, by the way. This should be interesting. Oh, blast. Блин. Не то нажал. Ну ладно, тут вроде никого больше не встретится. Тут же никого больше не встретится? Блин, я этот ящик не открыл. Слушай, нет больше локации, нет только погреб. А, я где-то нашел этот ключ. Окей. Исключительный сырный нож Олафа. Экспыта совсем чуть-чуть осталось. I have been studying Mother's grimoire. Do you wish to hear what I have found? Huh? 'Tis not what I expected. I had hoped for a collection of her spells, a map of the power that she commands, but this is not it. Disturbed? Yes, perhaps that is the right word. One thing in particular within her writings disturbs me. Here, in great detail, Flemeth explains the means by which she has survived for centuries. Oh, if only 'twere so. Flemeth has raised many daughters over her long lifetime. There are stories of these many witches of the wilds throughout chastened legend, yet I have never seen a one, and always wondered why not. And now I know. They are all Flemeth. When her body becomes old and wizened, she raises a daughter, and when the time is right, she takes her daughter's body for her own. I do not know. Perhaps 'tis as she said, the Darkspawn threaten her as much as they threaten anyone else, or perhaps she believes that this journey will make me more powerful. According to the tome, if the host is already powerful and trained in magic, it takes far less time for Flemeth to settle in. There is only one possible response to this. Flemeth needs to die. I will not sit about like an empty sack waiting to be filled. Flemeth must be slain, and I need your help to do it.
Okay. Then what needs to be done is for you to go back to Flemeth's hut in the Kakari Wilds without me. If I am present when she is slain, I cannot be certain that she will not be able to possess my body right then, so I must remain at the camp. Confront her and slay her quickly. I doubt she will truly be dead even then, but it will take her years to find a new host and recover her power, if that is even possible. The thing I must have is her true grimoire. With it, I can defend against her power in the future. Everything else in her hut is yours. I am grateful. The sooner this can be done, the sooner it will set my mind at ease. Так, и Шейла. У Шейлы, как и у собаки, есть 2 слота, но она может носить только кристаллы. Кристаллы бывают огненные, ледяные, электрические, природные. Так, чистых нам уже надавали. Маленькие — это оружие, которое экипируется на руки. Большое — это броня, которая экипируется на плечи. Да, давай. Что именно тогда? Давай ледяной. Руки. Ну, пока что чистый ледяной. Безупречного ледяного пока что нет. Давай продадим тогда штуки. You and your friends are formidable fun. I'm Чисто неинтересно, надо безупречнее. Шлем. Не знаю, куда его девать, но он очень хорош. Что-то я просто дофига всего так с собой таскаю. Всякой чепухи. Шейле можно сразу подарить великолепный нефрит. I see it found some augmentation crystals. I was not even aware it knew about them. Well done. So, what does it think? They don't make me look any wider, do they? I find I'm already too wide as it is. It must be the vertical pattern it put them in. Did it know to do that? It must have.
I think it should find some more as soon as possible. I want to glitter from ear to ear, so to speak. Oh, that. Merely reflecting on the hopeless nature of the task in front of it. The most likely outcome is that it and its companions will become a stain on some rock for the Darkspawn to tread upon. I shall be moved to a single tear by the tragedy. It's true. One single tear, and then it's off to the north, I think. Or maybe west. I haven't decided. What's that? Did it hear flapping wings? There may be pigeons nearby. We should be alert. Шейла угарная. Ну, что не хочешь сказать? Я вроде больше не хотел. Вот этот ящик с припасами союзников, он вообще на что влияет? То есть я никогда туда ничего не клал, но типа если туда положить, но это не очевидно, на что он влияет. Так, ну тут еще место для Огрина, а так, в принципе, все. Круто. Ну, теперь, я думаю, мы наведаемся в Остагар и напоследок Лемт. Indeed. Скорее всего, будет с Вин ивент. Каунтер. Да. Да, это каунтер Вин. Первый. О. Блин, вот эти вот штуки, это же типа, ну, твиттерские дороги, типа тракты времен Старой Империи. Почему мы все равно ходим не по ним? Они типа как трассы в третьем, четвертом Fallout. То есть по большей части разрушены, но иногда используются или что? Shall be done. Trap right ahead. Только обезоружила ее с собой. Да, в чем прикол еще? Тут не обязательно дожидаться окончания анимации разоружения ловушки. Достаточно просто тыкнуть, и потом можно идти. Но если какое-то другое, по-моему, действие уже начнешь делать, то оно уже так не сработает.
Левел-ап. Что мне нужно? В принципе, тут уже никаких требований. Тут тоже качаем. Ну, все помаленьку сделаем четные числа. Овником не хотим становиться. Раскол брони. Бабка, ты что, вставай? I fell. For a moment there, I thought it was all over. Everything. I will explain everything when we are back at camp. Now is not the time. Так, мы вернулись в Остагар. Тут почему-то зима. Хотя после этого мы зайдем к Флемет. Там будет, ну, то же самое время года. And what exactly are you implying, Alistair? What? Nothing. No, I just thought... You just thought I might be an expert at feeling old and could share some sage advice. I just mean that I was a different person then. I believed him, you know? That it would be a glorious battle, that we'd win. I did too. We were all a little bit younger the last time we were here. Well, not you. You've always been old. With lips like that, son, you'll be lucky if you live to be half my age. Текс. Сейчас через военный совет, что ли? Тут все перелопачено. С одной стороны, типа, я понимаю, в принципе, в целом, зачем это все перелопачено? То, чтобы с одной стороны вызывать ностальгию, а с другой, типа, изменять маршрут по сравнению с тем, как герой двигался в прологе. О, блин, смертельное проклятие. Мне хана. Плохо. Люби мага. Спасибо. Сейчас наконец-то. Я только что понял, что у Алистера все еще зеленый клинок из Редклифа. Ну ничего, сейчас как раз мечами запасемся на все оставшееся. Голени Кайлона. What's the matter, Alistair? I don't know, it just feels wrong to find us here. Poured over by dark spawn and thick with their rot. It was his. I know, I feel it too. But he is not the first king to ever fall in battle, or even the first to fall to the darkspawn. Yes, but this wound cuts deeper. And it will bleed longer. But we must keep moving. No doubt the darkspawn are eager to give us plenty more reasons to mourn. Чаша посвящения.
shall do it. Чашку можно Алистеру подарить. Даже, например, сейчас можно это сделать. Is that for me? Чё, ну, без катсцен? Я думал, хоть диалог какой-то произойдет. Так. Берлок кузнец. Ты ёбаная. Дай лутать-то. Чё толпами такими набегать? Мага. Нужен ключ. А вот спрятанный ключ Элрика. Это ключ от королевского оружейного. Это нет сундука магов. Спрятанный ключ Элрика — это как раз тот, который... Это того чувака, которого мы спасали. Shall be done. Кстати, я когда-то уже говорил то, что эта игра выходила, но примерно одновременно с Mass Effect 2. И там была ровно такая же сцена, ну как сцена, DLC тоже это, как она называлась-то? Ну этот Норманди Крэш сайт. Ой, что-то я забазарился и умер. Плохо. И вот, и
Это место крушения Нормандии тоже, оно было в таком же стиле оформлено, то есть все такое заснеженное в синих тонах. Тоже надо было собирать всякую хероту о персонажах, которые были на Нормандии в первой игре. Вот сегодня ж пятница. Вот я тут начал падать нездорово. Может, я просто уже сам по себе устал. As you say. Кайлона, клинок Мэрика. Клинок Мэрика очень даже хорош. He had convinced the forces of Orlais to ally against the Darkspawn. Empress Celine was merely awaiting his response. Да, бумага Кайлона 3 страницы, где первая и вторая? Вот первая. Моему его величеству королю Ферелдена Кайлону. Мой страж-командор уверяет, что начался мор. Это страшит и меня, и вас. Нам надо действовать сообща, чтобы побороть его, иначе он уничтожит всех и вся. История наших государств полна раздорами, но пусть история останется в прошлом, забудем о спорах отцов ради будущего потомков. Мы, рыцари, готовы двинуться в путь вместе с орлесианскими серыми стражами и присоединиться к армии Ферелдена. Жду вашего согласия, чтобы дать приказ об отправлении. Искренне ваша императрица Селин I. Так, вторая. Ваше Величество, мои войска вскоре прибудут вам в поддержку. Воля Создателя, этот мор закончится, не успев начаться. Кайлон, на правах дяди, прошу тебя не присоединяться к серым стражам во время битвы. Ты не можешь позволить себе так рисковать. И Ферелден не может позволить. Ферелден не может позволить. Напоминаю, у тебя нет наследника. Если ты погибнешь, даже одна мысль об этом терзает меня. Ферелден погрузится в хаос. Да, если позволишь, после окончания войны я подниму вопрос о твоем наследнике. Хотя отпрыск родов Тейрин и Мактир объединил бы Ферелден, как никто другой, мы должны признать, что этого может и не случиться. Королеве скоро исполнится 30, и шансы на то, что она подарит тебе сына, тают с каждым месяцем. И я прошу тебя, подумай, может быть, пришло время оставить Анору? Последний наш разговор об этом закончился ссорой, но прошел почти год, и ничего не изменилось. Пожалуйста, дорогой племянник, одумай мои слова, и да пребудет с тобой милость Андраста. Письмо Эрла Эамона. Так, милый Кайлон. Милый Кайлон? Поездка в Ферелден откладывается на неопределенный срок из-за порождения тьмы. Ты, конечно, понимаешь, о чем я. Неподходящий момент не выбрали, верно? Давай сначала разберемся с этими тварями. Когда покончим с ними, продолжим обсуждать союз Орлея с Ферелденом. Ха. A response that never came, and now never will, thanks to Logain's treachery. Хераси, Кайлон-то. Или тут скорее Хераси Селин? Может быть, Логейн-то был не так уж и не прав.
Это, кстати, интересно, учитывая, что вот Эамон писал Кайлону, что, типа, нужен наследник, типа, именно от ферелденских родов. То есть, чтобы, грубо говоря, как бы король Мерик Тейрин и Лагейн Мактир уже являются, как бы, иконами, то есть символом свободного Ферелдена, то есть которых очень любят в народе. А если, типа, их дети еще и пожениться умудрились, и оба рода, так сказать, слились бы в один, это был бы вообще топ. По крайней мере, для именно независимости Ферелдена. А Кайлан, ну, он, видимо, еще больше наивный и муден, чем показано в битве. Он не только у него просто слава и битвы, вот это вот все было на уме, что он готов был бросаться на амбразуру ради них. Так он еще и с императрицей Селин какие-то шашни мутил. Че, как бы в третьей части точно показано, что императрица Селин та еще коза, как и вся орлесианская политика. То есть это, как бы они все и были вдохновлены, типа, реальными там какими-то французскими политическими деятелями, которые постоянно друг с другом какие-то там, манипуляции, перевороты, предательство, заключение союзов, разрывы союзов, которые все это проводили. И тут, в принципе, то же самое с Орлеем. Свет включить, тут темно что-то. Так, а с сундука-то у магов ключ где? Или, может, это гон, может, типа... ну хотя бы будем возвращаться все равно. Все равно нам выходить через выход. Как это ни странно бы не звучало. Блин, что-то еще как-то мало умений. У меня, когда я за мага играю, у меня вот умение вот до сюда, до конца, а все зелья лириумные еще и не хватает слотов. More of the fiends ahead!
Точно, там сзади еще. Параличом. Выпей припарку лучше. Теперь родитель жизни на Алистера. Блин. Не. Скелет маг. I shall do it. Forgive us, my king. Once we flushed the darkspawn from their holes and bought ourselves some time, we'll be back to see you. Away with you! Get off! Very well. Shall be done. О. Ай-яй-яй-яй. Вставай давай. Надо этих за баллистами убить. Блин, Алистер под смертельным проклятием, значит, он сейчас сдохнет. Провок. Блин, там есть маг. Стратег. О, нифига себе. Это Алистера вин подняла или что?
Ну, наверняка, кто еще? Я просто вроде у него не было этого воскрешения в тактике. Не, ну хорошо, ладно. Я бы, конечно, справился. All is well? Это лучше. On my way. Так. Боевой маг, ну, можно и взять, в принципе. Маг крови у нас не будет доступно. Оборотень нафиг, ну пусть будет боевой маг. Аура очищения. Ну давай. Trap right ahead. Trap right ahead. It has begun. Very well. As you say. Если так задуматься, то Шейла же получается трансгендерный персонаж. Потому что, ну, это в русском переводе, то есть изначально ее зовут Шейла, и все говорится про нее в женском роде. Но типа в оригинале, как можно услышать, так как големы все-таки существа, которые пола не имеют. Ее там и называют просто Шейл. Что может... Ну, что, в принципе, гендерно-нейтральное имя. Как, не знаю, какой-нибудь Морган. Да нет! Воскреси меня. Вот и Шейл, то, что она когда-то была женщиной-дворфом, может сказать только Коридин.
к единому, конечно, Шейлу приведем. Very well. I shall do it. It has begun. Как так? Ну, кстати, это, по-моему, первое место, где мы можем встретить крикуна. Here I am. No quarter shall be given. А, да. Another down. В определенных местах для создания массовки, то есть для того, чтобы битвы выглядели, ну, действительно масштабными, а не как какая-нибудь битва за Бруму в Обливиане, где 3 долбоеба перед воротами скачут, пытаются кого-то бить, бегают неадекватно. Вот. Для создания вот этой вот массовки тут иногда используются, ну, просто, типа, грубо говоря, даркспоны для количества. Они ваншотные, и они называются вот так вот ворчание. Я очень подозреваю, что это значит, типа, грант, типа, солдат просто, типа, рядовой пехотинец. Ну, их перевели как ворчание. Вот. Они ваншотные, их очень много, они, по-моему, наносят сниженный урон. Но вот именно в сценах для того, чтобы показать реально большой бой с даркспонами, они свое дело делают. Потому что, типа, если затыпать обычными даркспонами, то это будет слишком, типа, сложно. А надо игру балансить на всех уровнях сложности, чтобы она была проходима даже для тех хардкорщиков, которые проходят игру на
самой высокой сложности, да еще и с каким-нибудь челленджем, да еще и в соло. Сокрушитель лагов, красная сталь. Прикольно, но подомогу хуже. Юсарис лучше. Приходи с стороны прихода не там лестница уже ее нет. Сейчас нам надо вниз в туннель. Так. Продолжаем тему с реюзами локаций в DLC, но сам Остагар, это понятно. Это переделанная карта Остагара из пролога. А вот этот данж... Вот. Если мне память не изменяет, это данж из... из пролога эльфа далейского. Или... Да, это из пролога далийского эльфа переиспользованная та же локация. Будут пауки. Это бежало. Почему лыжник? As you say. It has begun. Черепенька. Зачем мы сюда прибежали? Головой поехали, что ли? Герлока. Блин, что за бред-то, а? Это в DLC баланс такой? Или я просто уже устал? Но что-то все падают и падают. Вуаль строки, перчатка. Черная перчатка, сталь. Ногти зверей не умало, блин, они не такие шайни.
Чатка рецидивиста Лилиане. Да давай Ходлиц. Нет. Очень плохо выглядит. Ну хотя Алистеру сейчас придет сет Кайлона. Достанется по наследству, так сказать. Было бы забавно, если бы мы делали Кайлона королем. Было бы как в Карлсоне. Типа... Алистер бы донашивал и доспехи, и жену. Эх, видно. Да? Пустить каменный кулак. Спасибо. Еп, налево. Алистер, можешь сюда дать толчок щитом? Спасибо. Так, это уже поле битвы, да? Так. Ну все. Вально быстрого. Ух, кинжал Дункана, меч Дункана. Быстро вы Огра заовнили. Молодцы. Блин, вот такое, кстати, поле. Я не помню вот такого именно поля. Понятно, что оно было, типа, в Остагаре, как недоступная локация, но все же. It has been a long day. By the lines around your eyes, I dare say you look as old as I. And if I may say so, milady,
You appear to be getting younger by the day. Be careful who you flirt with, young man. When you wake up beside me tomorrow morning, I'll be back to reminding you of your grandmother. Beside you? You heard what I said. It would not be the first time I woke to a younger man in my bed. Are all women this evil and conniving when they grow old? Just me, my dear. Just me. Сейчас мы возвращаемся на мост. Alistair, are you all right? Oh, they left him here to rot. We need to do something. Ну, давай. He was a good man who hoped too much and died too young. He deserves what little honor we can afford to grant him. Еще можно заметить, в этой игре не предусмотрено попадание вот этой крови на волосы. Потом волосы идеально чистые. Так, теперь идем обратно. У нас все, да? Да, все. Проверим сундук мага. И сваливаем. Нет? Нет? Ну ладно. Так, я вроде все тут обыскал. I think I owe you an explanation for what happened earlier. You should know that something happened to me at the tower before you came along. Remember my apprentice, Petra? She encountered a demon in the tower. It would have killed her had I not intervened. I saved her life that day, but I did not survive that encounter with the demon. Let me explain fully. I engaged a very powerful demon to rescue Petra. It sapped me of all my energy and will and left me drained. It took everything I had to defeat it. And when I was done, I no longer had the strength to keep my heart beating. I remember my life ebbing away. Everything receded from me. Sound, light. I remember being enveloped in complete, impenetrable darkness. And then I sensed a presence enfolding me and cradling me, whispering quietly to me. The sensation is impossible to describe. I was being held back firmly but gently, as a mother would a child eager to slip from her grasp. I felt life and warmth flowing through my veins again. I began to be aware of small sounds
and the discomfort of my hip pressing into the cold stone of the tower floor. The Fade contains spirits both benevolent and malicious. The benevolent spirits seldom make themselves known, because they want nothing from mortals, unlike the demons. It was one of these spirits that saved me. Without it, I would be dead. And it has not left me. It is with me even now, bonded to me. You see, I am supposed to be dead. It is the spirit that is keeping me in this world. And this is not the way of things. Perhaps the spirit did not expect this, but it is weakening gradually. I am living on borrowed time. I do not know. I can feel when the spirit weakens, so I should have fair warning. But come, let us not talk about this. There is time yet. Ребята, 36 силы. Но... Как ботинка новая. Львиную лапу я отдам Мориган. Так, мне отсюда нечего, да, взять? Крушитель нагов. Он хуже, чем Юсарис. Я бы мог надеяться от Кайлона. Но это неправильно, и он хуже. Ну, хоть на, возьми. Так. Белок Мэрика, есть меч Дункана. Меч Дункана под дуалы хорош с кинжалом Дункана. Знаете, клинок Мэрика? Щит Кайлона хуже определенно. Чё нет? Нет, ладно, возьми хоть опору чародея. Ну, Дунканская тогда... А, Зевран не может их таскать, у него силы не хватает. Ну ладно. Так, кстати. If there's anything I can do for you, I'm sure...
в принципе, мне зеленый клинок уже не понадобится. Ну, мастера паралич это очень хорошо. Поставим ее. Enchantment? Enchant? А я Алистеру в клинок Мэрика поставим. Ему, мне кажется, лучше пойдет. Ну и на сегодня все. До следующей недели.